Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Alright, hari ni Abang Bro nak review apa tau? Nah, anak beranak. Rey Mysterio dengan Dominik Mysterio. So, check it out guys. Alright guys, so ni dua dia. Anak beranak ni. Okay, kenapa saya beli dua-dua ni? Disebabkan dia punya Rey Mysterio punya pakaian dia kan lebih kurang lah, ada merah biru dengan anak dia ni. So mesti cun kalau kita gandingkan dia dalam foto shoot nanti kan. Alright, so kita tengok Mysterio ke ni? Mysterio lah. Alright, so kita tengok kotak dia dulu. Mysterio, brand Mattel. Alright, dalam dia dapat apa ni? Dia punya baju extra hand. Okay, ni series 88, Rey Mysterio series 88. Okay, kotak dia, oh lawa. Oh ni yang time mata dia sebelah ni. Okay, Rey Mysterio. Ni line up lah, line dia. Alright. Okay, so jom kita tengok anak dia punya pula, Dominik Mysterio. Oh, dia dapat ni, apa ni nama dia? Allah, lupa pula ni. Candlestick. Alright, so ni gagging dia series 89. Oh, bapak dia 88, dia 89. Okay, Dominik Mysterio, muka jambu umur baru 25. Dominik Mysterio. Okay, brand Mattel ke? Okay, nak tengok dalam dia tak? Dua ni, jom kita tengok. Alright guys, let's start. Kita start daripada Rey Mysterio dulu lah. Alright, so inilah Rey Mysterio series 88. Alright, so sendi yang sama lah, sendi dia semua yang sama. Nampak? Dia pun ada extra tangan. Okay, boleh tengok dia punya detail. Okay, boot dia biasa je. Okay, tattoo dia. Okay, yang penting muka dia ni guys. Sekejap saya fokus sikit muka dia, boleh tak? Boleh fokus sekejap. Alright. Okay, muka dia boleh dikatakan yang ni lagi lawa daripada yang sebelum-sebelumnya kan, sebab di sini nampak muka dia real. Okay, tattoo dia. Ini yang dulu punya rasanya tak ada tattoo sini, saya pun tak perasan. Sekejap tengok yang ada. Okay, yang lama punya ada. Okay, so cuma tattoo dia yang ni warna dia smooth sikit. Right. Okay, so dia ada extra. Tercabut sekali pula dia punya ni. Okay, ada extra tangan dia. Okay, kita pasang dua lah extra tangan. Alright guys, so lawa tak? Buat jom dia datang dengan dia punya ni shirt dia ni. Right. Oh, lawa geng. Alright guys, so next anak dia pula ni, Dominik Mysterio. Okay, boleh tengok tattoo dia. Oh, real. Memang real guys. Alright, tengok baju dia. Cun, memang cantik. Alright guys, memang cantik muka dia. Tattoo dia detail. Tattoo dia dekat sini. Kali ni Mattel did a good job speaking tau. Wah, memang cantik. Alright.
Alright, dia datang juga dengan extra hand dia. Okay, so kita just cabut je ni. Cabut. Alright, tak tepi dulu. Jatuh bapak dia. Okay, ni tangan sebelah sini. Watel punya dia ketat sikit. Ketat betul ni. So, ni dia. Okay, kalau dia nak fight lah. Lawa lah. Muka dia real lah. Memang cun. Yang ni korang patut beli ni. Memang lawa. Right. Alright guys. Okay, dia ada satu lagi aksesori yang dia bagi, adalah kendo stick. Alright. Saya tunjukkan macam ni lah. Mak, kendo stick ke. Memang cantik guys. Korang kena beli. Kena beli. Right. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Alright guys, itu sajalah review untuk kali ni. So, kita jumpa di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Alright, mesti beli. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm